One of the best sorts of Ma Lin is the forehand flick. The forehand flick is an aggressive shot to attack the ball on the table by using the forehand. How to deal with this type of forehand attack? Ma Lin, the god of table tennis, Part 4. How to counter the flying forehand flick of Ma Lin. 球手将进行第5盘的比赛。我还不是很适应马林的这个球的节奏弧线。公开赛是波尔4-2战胜马林。对，在去年大众杯。这个快热型，有的是慢热型。Keiner lacht ja so viel von den. The end of the table.上，我觉得第一场对王励勤这个机会比下面更大一些。技巧的方法怎么去吸这个短？因为你如果吸短，这属于一个比较技巧。拿下来了，我们听一听秦志简是怎么看这局。因为3-6，摆短。挑斜线，说马林，他挑中间怎么样呢？马林应该说比较大的一个特点。漂亮。旋转，也是，你看这个球整个一个快跨到两张球台的这个位置，非常。大比分领。Европейцев на этом турнире был соперником Малини, и Малини выиграл свою партию полуфинала. 上来的调动非常快，过去王励勤上来是不。Именно за ударами Малини он как раз и не успевает. Они быстрее и точнее.